divertente programma sul gioco del lotto. Raffaele Pisu conduce Telelotto da lunedì a venerdì alle 19:45 su Tele Monte Carlo. La simpatia che conquista. Edizione straordinaria, edizione straordinaria. La stampa presenta Yes I Do. Do you speak the American way? No, I don't. Will you get by in the USA? No, I won't. Well, Now's the time to put things right. You will speak it every night. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, I do. Oh, yes, I do. Oh, Rossella, if only you'd say you love me, se solo mi dicessi che mi ami, ti darei la più grande piantagione dello zucchero in tutto lo stato di Louisiana. Well, and then? E poi ti darei la più bella casa in New Orleans con le colonne bianche, con i bellissimi mobili. Tutto ti darei if only you'd say you love me. Well, can I see the house first? Vuoi vedere prima la casa? Ah, va bene. E questa è la casa, amore. Oh! Do you love me? Oh, yes, I do! Oggi con Yes I Do facciamo un salto a ritroso nel tempo, nella grande Humas Plantation, vicino a New Orleans. Calliamoci nell'atmosfera di magici momenti lontani e insieme giochiamo a ricordare un'epoca d'oro e le sue fantastiche usanze. You know, honey, Yes, sweetie pie. it's time to put your nose to the grindstone. Well, why's that? Because I have given everybody the day off. Ho dato a tutti quanti la giornata libera. Well, Allora that's- tocca a te lavorare. Mighty easy of you to say, considering that you don't have to do the cooking. Considering che tu non devi cucinare. And then you don't have to do the cleaning. E che tu non devi fare anche la pulizia. Oh yeah? And that you don't even have to do the ironing. E non devi neanche stirare. Oh yeah? Well, I tell you something. Ti dico io una cosa. I am sick and tired of it. Io sono stanca morta di questo. Why don't you shut up? I've got to taste the food, haven't I? I've got to eat the food, haven't I? That's horrible. And Oh. have you made the coffee? Hai fatto il caffè? Well, I'm sorry, but that is your job. You've got to grind it first. Devi macinarlo prima. Oh, well, I'm gonna have to work really hard today. Devo lavorare tantissimo oggi. Oh, che fatica. Che fatica. Rossella, are you ready yet? Sei pronta, Rossella? It's been 3 hours that I have been waiting. Sono 3 ore che aspetto. What time is it? Is that the time? È quella l'ora? Let's check. Yes. It's 20 past 10. Oh dear. Rossella, are you ready yet? Just a minute, dear. Not only do they make me pay a tax for every step on this staircase, I also have to wait 3 hours for her to come down it. Non solo devo pagare una tassa per ogni gradino di questa scala, devo anche aspettare 3 ore che lei la scende. Oh, hurry, dear. You are always making me get ready in such Look a at the hurry. time! Look at the time! Ma mi fa sempre fare tutto in così tanta fretta. And besides, and oltre, as they say, better late than never. Meglio che tardi che mai, ma noi dobbiamo visitare la nostra piantagione dello zucchero. And you know how big our sugar plantation is? Yes, Why, darling. it's enormous! It's 85,000 acres! Sono ben 85.000 acri! Now, are you completely ready this time? Sweetheart, as usual, come sempre, I think you're just missing one little particular. What? Manca un piccolo particolare. Oh, no! Look at that! My shoes again! Thank you, Rossella.
That's enough for the piano lesson for today. Come and sit down. Now, questa con la lezione di pianoforte per oggi. And now it's time for your history lesson, la lezione della storia of this house, di questa casa. From the beginning, it's called the Homer's Plantation. Si chiama la piantagione Homer's. Why? Well, I don't know. Tell me, darling. I'm going to tell you. Because it was bought from the Homer's Indians. È stato comprato tutto questo terreno dagli indiani Homer's. Then what happened? Well, this family called this Smith Preston, Mr. John Smith Preston and his wife Caroline, they bought this house in 1812 and hanno comprato questa casa nel 1812, questo John Smith Preston e la sua moglie Carolina, and they built this house. Then in 1858, nel 1858, they sold it to an Irishman called John Burnside, and ha venduto a un irlandese. And then what happened? What happened in American history? Tell me. There was a big war. It was the Civil War, right? Yes, dear. Era la guerra civile. Well, what Tra il happened to Sud the e il house? Nord. Against the Yankees. Well, he was a very clever man. Era un uomo molto furbo. E lui ha dichiarato, anche se irlandesi, l'immunità britannica. He claimed British immunity. And so the whole plantation was safe. And you know what happened? He paid $1 million for this house, 500 slaves and 12,000 acres. Ha pagato $1 milione per 500 schiavi, questa casa e 12.000 acri. And then leasing and buying, he made it the biggest sugar plantation in the whole of the United States. Oh, that's wonderful. È diventata la più grande piantagione in tutti gli Stati Uniti. Do you know how many acres? I think I told you. 85,000 acri. And they called him the Prince of Sugar, il principe dello zucchero. Darling, you can't see my petticoat from underneath my dress, can you now? No, non si vede la tua sottogonna grazie a questo specchio provagonna. Oh, that was so nice of you, darling. Are they working? They sure are. Yes. Well, let's go have a look forward. at these things here. Why don't you tell them about our new little object here? It's called a fly trap. You know, we have a lot of flies, abbiamo Yes. tante mosche. And this is una trappola per le mosche speciale, because inside you put some water with sugar, of E course. dentro mettete un po' d'acqua con dello zucchero, come Naturalmente. And the flies get attracted by the sugar. They fly in, buzz, 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 and then they drown. Le mosche sono attratte dallo zucchero, volano dentro e poi... Si affogano, poverini. And here we have this is for my favorite dessert. Questo è per il mio dolce preferito. It's Which called is? syllabub. Syllabub. Oh, what is that made of? Well, it's made of cream Panna, and lemon limone, and liquor and liquore, and sugar, of course. zucchero, naturalmente. Well, we are on a sugar plantation. And here we have the most fantastic convex mirror. Allora, qui abbiamo lo specchio convex, which is... Uno specchio convesso. And why, Rosella? You know why? Io so perché, ma perché non la dici tu, caro? Okay, I'm gonna tell you. Well, this is because we don't have electricity yet. Non abbiamo ancora la corrente elettrica. So we use these candles and the light goes all over the room. Usiamo delle candele così si riflette intorno tutta la camera. Si diffonde la luce. And then we can also check that nobody is doing anything they shouldn't be doing, like petting. Niente effusioni amorose, insomma, si può controllare da qui. Well, oops, what time is it? No, it's tea time. Hello, del tè. So, let's have a cup of tea. Tea for you, darling. Oh, yes, please. With sugar, of course. Darling, Yeah. you know, the other day when I went to town
l'altro giorno quando sono andata in città, I saw some incredibly beautiful dresses. Ho visto degli abiti ma incredibilmente belle. And I was thinking, io stavo pensando, that maybe we could buy them. Cioè, potevamo comprarli, no? Listen, honey, I have been looking at the bills very closely. And i conti non tornano. Li stavo guardando proprio sotto una lente. E allora bisogna fare qualcosa. E grazie a questa saccarina, thanks to this saccharin, nobody wants sugar anymore. Oh, no! Nessuno vuole più lo zucchero. I don't know what to do. You know, I've had to sell the ship, my boat, you know. All that's left is this telescope. Tutto quello che è rimasto è questo canocchiale. Abbiamo venduto pure la barca, ma non mi ha detto questo amore. So I don't know what to do. I know I have an idea. Ho io un'idea. Se tu mangi tanto zucchero, you become so sweet. Bella questa battuta. You know what, honey? What, sugar? Maybe we could sell some of our furniture. Wow! You know, forse possiamo vendere qualche immobile perché qui ci sono prezzi per i mobili antichi alti. But it's not enough. But are we that poor? We are that poor. Siamo così poveri. Se solo potessi sapere le quotazioni di borsa da tutto il mondo. But Dello how? zucchero, non so informazioni da fare, potremmo Come? salvarci. Come? Ah, I know. Come? I know. La stampa. Hello again from Clive. And hello again from Michelle. Yes, I do ringrazio la In Lingua School of Languages per la consulenza didattica. Per la puntata di oggi, poi, mi sono callato nei panni del proprietario di una vasta piantagione dello zucchero, dove vi lavoravano decine di schiave. Per controllare che erano all'opera o meno, ho chiesto: Are they working? Stanno lavorando? Sicuramente sì, they sure are. Questo è un modo tipicamente americano per dire sicuro, perché di solito la parola sure precede il verbo. Esempio, they sure are learning some English. Stanno sicuramente imparando un po' di inglese. Speriamo, magari. Oppure, lei è sicuramente ricca. She sure is rich. Ah, mica tanto. Vi ricordate lo specchio che serviva a controllare le persone nell'altra stanza? Clive ha detto che lo usavano per vedere che nessuno facesse nulla che non dovrebbe, e cioè to see that nobody is doing anything they shouldn't. Questa parola should è il condizionale del verbo shall e esprime un dovere. Esempio, dovresti lavorare di più. Sarebbe you should work harder. Un'altra forma interessante l'abbiamo sentito da Clive con il verbo to make. Mi fanno pagare una tassa. They make me pay a tax. Esempio, fanno studiare molto i ragazzi. They make the children study a lot. Prima di passare al nostro vocabolario oggi, vediamo sulla stampa se c'è qualche idioma interessante. Eccolo qua. Sweet is the nut, but bitter is the shell. Dolce è la nocciola, ma amaro il guscio. A proposito della stampa, da lunedì a venerdì troverete anche un riassunto delle nostre lessons e anche il vocabolario, come questo. Amaro, Bitter, dolce, sweet, miele, honey, assaggiare. to taste. In New York City, she's waiting, set ready. He's flying in from Tampa. All she wants is a stamper. Love stamper, love stamper, love stamper. That's all now, what time is done. We hope you folks have had some fun. Just remember what to do. When somebody's asking you, Do you like what you've just seen? Michelle and Clive on your TV screen. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, I do. Oh, yes,
yes I do. Yes I do. Oh yes I do. Yes I do. Well, how do you do? Yes I do. No, no, you don't. Yes I do. Oh yes you do. Edizione straordinaria, con la stampa Yes I Do continua. L'entusiasmo è nell'aria. In aria, la stampa presenta Yes I Do. Do you speak the American way? No, I don't. Will you get by in the USA? No, I won't. Well, now's the time to put things right. You will speak it every night. Yes I do. Oh yes I do. Yes I do. Oh yes I do. Yes I do. Oh yes I do. Clive, Yes, Michelle? do you know what I want to do today? Cosa vuoi fare oggi? I want to find the real atmosphere of old Texas. Vuoi trovare la vera atmosfera del vecchio Texas? But where? You know, I know where to find it. Io so come fa a trovarlo, dove trovarlo. Where? Here at the Old City Park. Do I know where to find it? Yes. I do. Oggi a Dallas visitiamo Old City Park, un incredibile museo all'aperto che ci farà rivivere il clima del secolo scorso. A ridosso dei grattacieli, un assaggio in simpatia di vecchie tradizioni americane riproposte in esclusiva per Yes I Do. Howdy, ma'am. Good afternoon. Howdy. Good afternoon, Michelle Clipstein. Welcome to Texas, Yes, honey. thank you very much. I am looking for a house to buy. Sto cercando una casa da comprare. Well, you've come to the right place. Yes, they Sei told me. venuto nel posto giusto, and I am the right man. Very good. You know what? You know what? Yes. Sai cosa? I said, I am a real estate agent. That's already a plus. Un agente immobiliare, perciò, says, what more do you want? Excuse me, sir. I have Cosa vuoi di very più? little time. Ho veramente poco tempo. Would you please explain this, what is it, a log house sure. to me? I Lady, mean, she got poco tempo. She must be Yankee. I think she comes from the north. Penso che lei viene dal nord, ha poco tempo. You know, they've always got, you know, they're always in a hurry. Sei sempre di fretta, siete sempre di fretta, right? I just like to get things Oh, about done. the house, I'm sorry. Well, this house is one of the oldest houses in Texas, and here in Dallas in particular, you know? Oh. Questa è una delle case più vecchie di tutto il Texas, e in particolare di Dallas. Now, let me see. It's è un bel oggettino questo. This is a nice little house, you know? And about this house, well, it was built in 1876. È stata costruita nel 1876 da un certo John Brown Miller. Mr. No? Miller, huh? Right, with his slaves, con I suoi schiavi. And it was made out of oak, quercia, and cedar. Cedro. Well, Cedro, how do you say it in Italian? I don't know. Cedro. And this is wood that will never, ever, ever, ever fall down. Questo legno non Well, I'm not really reggerà worried per about it sempre, falling you know? down. And it's a nice Would little you house. please stop talking over me, young man? I'm sorry. Cioè, mi sta I'm parlando sempre sorry, sopra. I'm sorry. I'm not worried about it falling down. Non ho paura che mi cade. I'm worried about the termites. I would like to see that house there. Thank you very Quelli much. vermettini che mangiano legno, come on. Termites, we don't have termites. them. Non le abbiamo in Texas. Noi Excuse me, abbiamo sir, time is serpenti, running out. We abbiamo have to go see this house here, armadillo. please. We don't have. So you were telling me about this house here? How old is this house? Ma'am, Quanti anni ha questa casa? take it easy. Take it easy, you know, we're in Yes, Texas. sir. Yes, yes. Everything slowly. Oh, one thing, you know, I made a mistake over there. That house is 1846, not 1876, 1846. 30 years old. You want to buy that house? No, I don't want to buy that house. What? I don't want to buy that house. Look at this house. It's fantastic. Come on. Come on. Sir, why don't you tell me about the amenities of this house? I servizi di questa casa. Mi parli, per favore. Amenities, you say, servizi? Well, what do you mean? Well, I mean Explain like a yourself. bathroom, Cosa vuoi dire? bathrooms, cioè i bagni, Il tanti bagno, bagni. I il want bagno, la big. cucina, the kitchen. The kitchen, I want to know if there's a jacuzzi in the house. Just a How minute, about it? hang on one moment. Those
piano, per favore. Okay, slowly. Well, I'm running now, out of time. one moment, please. Yes, sir. Now, kitchen, yes, there is a kitchen. It's out the back, in the backyard. Nel cortile di dietro, hai detto? Yeah. And what was the other bathroom? What's a bathroom where you kind of wash? Excuse me, where you wash and have a shower? Yes, and other things. Anche altre cose. Right, there's one, two, and that's out the back, in the backyard. Oh, non me lo dire. Through the door, attraverso la porta, out the back, and it's in the backyard, you know. I don't know if I'm going to like this very much. Io non so se mi piace questo tantissimo. What about the dishwasher? It's made of wood. It's the same family. It's E still built by the Miller family, Mr. John Brown Miller, why he had more than 12 children. Well, if those 12 children didn't have a bathroom, I'm not. It's a big family. Check. Grandi casa per grandi famiglie. Excuse me, sir. Yeah? You are a chatterbox. Tu sei un chiacchierone. So please, just tell me about the house. Mi parli della casa, per favore. I would like to know if there is central heating. Central heating. What's that, honey? What's central heating? Central heating. Cos'è, tesoro? Per far riscaldare la casa. Riscaldamento To warm the centrale. house. I have understood, ho capito. Yes! The fireplace is very central. Il camino è molto centrale. Sì, c'è riscaldamento centrale. That is central heating. Excuse me. That? I'm going to see another house. Come on, come on. This is the schoolhouse, questa è la scuola. And this, as you can see, is a very, very new schoolhouse. It's brand new, è nuova di zecca questa Brand scuola. new? It looks like 100 years old. Sembra avere 100 anni? Sì. No, it's been completely refurbished here at Old City Park. E qui, insomma, do you have children? Tu hai figli, miss? No, I don't. Not yet, no. What? Non ha figli ancora, però sei come la casa qua di Ferrari, che tanto non c'è nulla da fare. No, and this, I'm going to tell you something now. I'm going to ask, this is 18th grade, right? I'm going to ask them a question. Now, is this the best school in Texas? No means yes in Texas, you know, no vuol dire sì e non vuol dire sì in Texas. And, ragazzi, and do you like school? Yes, I do. That's what they said. When we dance together, my world's in disguise. It's a fairyland tale that's come true. And when you look at me with those stars in your eyes, So, sir, I don't think you have really understood anything. Io non credo che lei ha capito proprio niente, perché io non voglio vivere vicino a nessuno. I don't want to live near anybody. You don't want neighbors? Non vuoi vicini No, casa? these are two separate houses. They are not two separate houses. Non sono due case separate. No. Here we have, this is called a dog truck house. Perché potevi far trottare il cane in mezzo. You know why? Because here we have the living room. Abbiamo la sala, diciamo, la salotto, and here maybe you could have the dining room. This is lusso, grande, questa sala da pranzo. And here you have bedroom. Just feel how cold it is. Qui fa molto fresco. All right. Well, where are the pillows, sir? Dove sono I cuscini? Here, right? Nice and soft. Excuse me, sir. Right. It's all Let's go see the services place. I would bene qua? please Non hai just show me problemi di aria I servizi. Come on, honey. È l'ora di fare visita del dottore. Well, it's time to pay a visit on the doctor. But I'm feeling just fine, you see. I don't think I need a doctor. Io mi sento benissimo, cioè non ho bisogno di un medico. I want to say, if you buy one of my houses here in Old City Park, you will have the best possible medical attention, the best possible medical care, capito? Sì, se compro una casa posso avere il meglio delle medicine. Sì, avrai le cure migliori mediche del mondo. Guarda che roba, queste le ultime cose, the latest cures, the latest treatments, the latest medicines. Non sono mi sembra le ultime cose, sono così le ultime moderna. medicine, le ultime cure. Look at these. What are questi labels here for the prescriptions? You know prescription? Prescription is ricetta. Sì.
Queste sono le etichette per le ricette. Look a little bit brown and worn, but No, sembrano consumati, ma no, I don't think so. I'm not feeling very well. For example, olive oil, olio di oliva. It's very good for the digestion, no? Yes. È molto buono per la digestione. I'm starting to feel a little bit queasy. Ah, senti già un po' male. Well, come along, honey, mi sto and we'll go sentire un and pay a po'. visit to the surgery. Ma Visitiamo Manuccio. l'ambulatorio. Come on, man. Here's the surgery of this very modern clinic. Questo è l'ambulatorio, questa modernissima clinica, si vede quanto è moderna. Ma mi sembra una vera riproduzione di una clinica di, non so, 100 anni fa. Pardon me, ma'am. It looks like a real reproduction of 100 years ago. Reproduction? This is the real thing. Oops. Dicevo che questa è la cosa vera. No, 100 anni fa, ma che è moderna. Look at these instruments. We're in Dallas. These are Texas instruments. Sorry. Well, here we have the lettino. Perché non facciamo un piccolo esame molto accurato? A little thorough checkout, ma'am. Well, the doctor, il medico dov'è? Where Che is he? sparato, è fuori città. Ma ci penso io per l'esame. I'm feeling much better now, thank you. Much better, really. Mi sento molto meglio. Darn it. La cosa più utile qui a Old City è la nostra stampa. The most useful thing here at Old City is our own printing press. Exactly. Perché stampiamo solo cose utili, tipo 3 Texan dollars, 5 Texan dollars. 10 Texan dollars, 20 Texan dollars. 50 Texan dollars. 100 Texan dollars. E la cosa più utile? Qui si stampa la stampa. Howdy from Clive. And howdy from Michelle. Come sempre vorremmo ringraziare i nostri amici dell'In Lingue School of Languages per la preziosissima assistenza. Certo, quest'oggi abbiamo visitato Old City Park a Dallas, che è una fedele ricostruzione del Dallas dell'Ottocento, e lì abbiamo scherzato un po' sulla proverbiale calma dei texani. In effetti, eravamo molto lontani dalla frenesia di New York. Anche il linguaggio in Texas cambia. Anziché dire hello, si dice howdy. Howdy, Michelle. Howdy, Clive. Clive in maniera molto flemmatica ha sottolineato il fatto che gli Yankees, quelli del nord, come me, hanno sempre fretta, cioè they are always in a hurry. Una frase idiomatica molto usata negli States è hurry up, e cioè fai in fretta. E abbiamo cercato di anche fare in fretta, anche se siamo rimasti un attimo in questo ambulatorio medico, ovvero una ricostruzione fedele dell'ambulatorio dell'epoca. E io ho detto a Michelle, avrai la migliore assistenza medica possibile, cioè you'll have the best possible medical care. Notiamo che la parola best è usata per indicare il massimo, il meglio di qualcosa. Esatto, per esempio, se il mio migliore amico, la tradurremo con You're my best friend. Vi ricordiamo la canzone di Tina Turner, You are simply the best, e cioè sei semplicemente il meglio. Grazie, Michelle. Dunque, io ho fatto anche del mio meglio di fare un bravo agente immobiliare, ovvero a good real estate agent, elencando anche i servizi nelle varie casette. Servizi veri o falsi, che si dice amenities in americano. Poi, a proposito del meglio, vediamo se c'è qualcosa oggi sulla stampa, Michelle. Oggi sulla stampa abbiamo una frase molto simpatica. Better an egg today than a hen tomorrow. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sulla stampa da lunedì a venerdì poi troverete un riassunto delle nostre lezioni di Yes I Do e anche il vocabolario del giorno, come questo di oggi. Costruire. To build. Bagno. Bathroom. Doccia. Shower. Camino. Fireplace. Nuovo. New. Vecchio. Old. Strumenti. Instruments. Fretta. Hurry. Lento. Slow. Palazzo. Building. Grattacielo. Skyscraper. Moderno. Modern. Aiuto. Aid. In New York City, she's waiting, sitting ready. He's flying in from Tampa. All she wants is a stamp. Stamp, stamp, stamp. That's all now, what time is done. We hope you folks have
asking you, Do you like what you've just seen? Michelle and Clive on your TV screen. Yes, I do. Oh, yes, I do. 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 Yes, I do. Well, how do you do? Yes, I do. I know you don't. Yes, I do. Oh, yes, you do. Edizione straordinaria, con la stampa Yes I Do continua. L'entusiasmo è nella... Yes I Do qui a Memphis, Tennessee. Ci troviamo davanti alla casa di Graceland, la casa di Elvis Presley per ben 22 anni prima delle sue scomparse. Oh, Clive, there you are. Not Clive, Slive è un anagramma that you'll understand a bit later. E tutte le più esaltanti memorabilia che ci ricordano la sua vita, raccolte per la gioia dei turisti in un grande museo. When he was ill, his friends got sick and moaned when he had died. Elvis is dead. Elvis is begraben. To all you pimps making money on his name, how do you think? Don't you feel ashamed? He went through the test, he's out of this mess. Be my guest and let him rest. Elvis is dead. Elvis está muerto. Elvis Elvis has left the building. Someone asked me this morning, what did I miss about Memphis? And I said, everything. So, excuse me, why don't you tell me, El? Slive, look, ci siamo messi d'accordo su questo anagramma e si parla sempre in terza persona, se no mi hanno già strappato tanti capelli. Ah, giusto, mi scusi tanto, signora. Vai. What about Come this on. room here? Mi parli di questa camera qua? This room was called like the TV room. I don't know if you can imagine why. Se puoi immaginare perché ci sono ben 3 televisori. Perché he liked to watch maybe 3 programs at the same time. Ah, with the would be sound very down, informed. with listening to music. See? Per essere molto informati, insomma. And the colors, as you can see, are yellow and blue, a dark blue. Sono stati ripresi da un marchio from a logo from the 70s called TCB, ovvero Taking Care of Business, cioè curando gli affari. And he used to go around and to friends and people that he met, he would give a little kind of medallion or a symbol, which was come un lampo, like a thunderbolt. Cioè lui dava questo a tutti gli amici. Sì, lui, mi raccomando, non io, lui. Sì. Dava queste cose a tutti quanti gli amici che conosceva, girava addirittura con uno scatolone. He went around with a box sometimes to give these kind of people. Sì. Wow. Ti piace il moquette? È molto morbido, vero? Sì. So why don't you tell me about this very interesting room? Perché non mi fare di questa camera molto interessante? Ok, grazie per l'interessante, thanks. Questo ho chiamato, lui ha chiamato, he called the jungle room. Okay. Right, the jungle room, la sala giungla, diciamo. Right. And questo era la sua stanza preferita. This was his favorite room. Why? Perché? Okay, right. You asked me the question. Right? Right, Come on. Sorry. Allora, I just get so... perché, la sua, no, let's say, his favorite vacation spot was the island of Hawaii. Penso che avrai visto i suoi film girati nel Hawaii, no? Il suo posto preferito per le vacanze. Allora, lui ha voluto ricreare in maniera magari un po' piccino questa island of Hawaii. So, the story goes, questa è la storia, one moment please. The story goes that lui è andato, he went to a downtown Memphis furniture store where a friend of his had been, è andato in questo negozio di mobili dove non sono mica andato, e questo amico disse guarda, ho visto i mobili più brutti della mia vita, e Elvis ha detto li voglio e subito. È andato lì, ha comprato tutto quanto, he bought everything in 1/2 hour and he then furnished the room. Un'altra cosa ultimissima importante, from this corner right behind me, da quest'angolo proprio dietro di me, he recorded a few songs, 6 songs, 6 canzoni on his last LP, Moody Blues, sul suo ultimo disco, and l'intero LP, live from Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, l'indirizzo della sua casa, Graceland. Got it? Write it all down, honey. Got it.
Questo è una specie di trono, è a kind of throne, I suppose. And, Ma ti piaceva, cioè a lui piaceva... See, this was his favorite room, right? His favorite room here. So it's called the Jungle Room. Te l'ho già detto, forse te l'ho già dimenticato. No, non l'ho You've scritto. probably already forgotten, right? It's called the Jungle Room and favorite room. One little problem here in Graceland, and that is that it's full of people. I think you can hear some people now. Puoi sentire qualcuno nel sottofondo. È sempre pieno di gente, di amici e gente. L'unica parte privata che non vi faccio vedere né a te, forse a te, ma senza loro. Scusa tanto. È sopra. Really? Andiamo sopra. Oh, thank you. Come on, let's go upstairs. Huh? Okay. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender. Treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis. So, Slive. Oh, yeah, talking to me? There you are. Talking to Okay, me? yeah, sorry. Where are we right now? Cioè, dove siamo adesso? Siamo nello Elvis Presley Automobile Museum, c'è il museo delle automobili di Elvis Aaron Presley. Quello mi sembra quasi ovvio. E questa macchinina qua, per esempio, la coppia è proprio quella che è andata dentro l'acqua nel film Spin Out, è un film di qualche anno fa con Shelley Fabares. Right, Fabares, right. E non so, tutti sanno del film e questo lui ha voluto tenere questa macchina come ricordo del film Spin Out. Can I go see some other cars Sì, of yours? vieni, perché l'altro film è un po' come videoclip lunghi per la mia musica. So tell me, Slive, who actually made this film here? Chi è che ha fatto questo film qua? Questo è un filmato, diciamo, un home movie, ovvero un filmato amatoriale e le riprese le ha fatte lui. Like, he did the filming on this film. Why? Because it was his mother's favorite car. This car here, you want to have a look at this car here? Oh. It's a 1955 pink Cadillac Fleetwood. E anche se la sua mamma Gladys, who died in 1958, cioè è morta nel 58, couldn't drive. She didn't know how to drive. Non sapeva guidare. She always had her kind of driver. How do we say? Chauffeur, maybe? Chauffeur, right? She always had her chauffeur. It was her favorite car. È la sua macchina preferita. And lui ha promesso che l'avrebbe sempre tenuto questa macchina. He promised to always keep this car as long as he lived, and he kept his promise. He always kept this car in loving memory of his mother, in memoria della sua mamma amata Gladys. Isn't that sweet? Right. Tender loving care, always. But was this his favorite car? Era la sua macchina preferita? Super giù, sì, era un Stutz Black Hawk del 1973. It was a kind of Stutz Black Hawk from 1973. And the engine actually was made in Florence, Italy. How do you say that? Oh, the engine in Firenze, il motore in Firenze, Italia? Sì, il motore fu fabbricato a Firenze. What about the inside, il dentro? Incredible. I can't believe it. It's kind of gold, 18 karat gold. Il cambio è oro quasi massiccio, insomma 18 carati. Anche la chiave, and all the upholstery of the car is in leather. Well, I just have one other thing that I would really love to see. It was custom built, right? Custom built for me, for him. It was creata appositamente per lui. E era l'ultima macchina che ha guidato nella sua vita. It was a great car. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. I tell you, Slav,
I really feel very honored. If you could give me some information maybe here. Sure, it's a Convair 880, un 880 Convair, code name Echo Papa 880, è il nome in codice, nickname Hound Dog 1, anche se lui lo riferiva sempre come The Flying Graceland, il Graceland volente, perché dovreste vedere la camera da letto che capirai perché si chiama Graceland. Ok, cut here, thank you. Questo is private filming. Stop. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah. Yeah. I got stung by a sweet honey bee. Oh, what a feeling come over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. While I was stung, did I run? I got stung. Yeah. Michelle! Sì, Clive. Dove stai andando? Sto cercando un serbatoio di notizie. Ma sai ce l'ho qui sotto braccio. Non ti devi affaticare. È semplice. Basta comprare la stampa. Well, it's a 1 for Clive. A 2 for Michelle, 3 for in lingua per la loro consulenza didattica. Grazie. E 4 for the King of Rock and Roll, Mr. Elvis Presley. Infatti oggi siamo stati alla sua villa a Memphis, Tennessee, Gracelands. E lì abbiamo visto la sua television room. Infatti, quali erano le preferenze del King? He liked to watch 3 programs at the same time. Gli piaceva guardare nello stesso tempo 3 programmi TV. Yes, I do, yes, I do, yes, I do. Esatto. E ancora sulle preferenze di Elvis, Clive ha detto this was his favorite room. Questa era la sua stanza preferita. His, la sua. Vediamo quindi i pronomi possessivi. My, mio, your, tuo, her, suo al femminile, his, suo al maschile, its, oggetti e cose, our, nostro, your, vostro, their, loro. In inglese dare del lei a qualcuno non esiste, ma si usa per tutti you, nella doppia accezione di tu e voi. Esempio, questa casa è tua? Questa casa è vostra? Si tradurrà nello stesso modo. Is this your house? Michelle, is that your photo? This is my photo. It's a photo of Elvis Presley. No, it's not. Who is it? Pascal. Pascal. Scusate, dunque ora vogliamo ringraziarvi per essere stati qui con noi e si dice, come sapete, almeno speriamo che fin lì arrivate, thank you o thanks. Ma come si dice prego? O si dice you're welcome, cioè tu sei il benvenuto, oppure it's a pleasure, è un piacere. And I would think that we could also say it's a welcome to have la stampa qui con noi. Sì. Dunque, sulla stampa troviamo questo detto qui. Well begun is half done, che traduce con il nostro detto chi ben comincia è alla metà dell'opera. Comunque il vocabolario del giorno è anche un riassunto delle nostre lessons, troverete dove? Sulla stampa, dal lunedì a venerdì. E adesso, Michelle? Il nostro vocabolario del giorno. Stanza. Room. Giallo. Yellow. Blu. Blue. Rosso. Red. Nero. Black. Rosa. Pink. Autista. Driver. Memoria. Memory. Macchina. Car. New York City, she's waiting, sitting ready. He's flying in from Tampa. All she wants is a stamp. Stamp, stamp, stamp. That's all now, what time is done. We hope you folks have had some fun. Just remember what to do When somebody's asking you, Do you like what you've just seen? Michelle and Clive on your TV screen. Yes, I do. Oh, yes, I do. 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 Yes, I do. Well, how do you do? Yes, I do. I know you don't. Yes, I do. Oh, yes, you do. Yes. Edizione straordinaria, con la stampa Yes I Do continua. Fishermen sono sempre italiani che pescano? Oh yes, predominantly they are Italian fishermen. However, we now have fishermen from Vietnam, we have those from China,
We have those from the Philippines who are immigrants, naturally, who are here to be naturalized, and of course Irish. And I must say that the Irish are extremely delightful because they're poets. There are poet laureates on the waterfront. Allora, ho detto dunque che ci sono tantissimi italiani qui, ma poi ci sono anche gli irlandesi che sono gentilissimi, simpaticissimi, poi quelli del Vietnam, portoghesi, della e poi Cina della e gli irlandesi, Cina e che gli sono dei irlandesi. veri poeti. Lui dice poet laureate perché poet laureate è il titolo che danno a chi scrive poesie per la regina. Esatto. Perciò dice che sono dei veri poeti, so they're real poets. How many boats actually leave to go fishing every day? 360 daily depart from this harbor out to sea. And we have 1, 2, 3, 4, 5 harbors. Dunque hanno ben 5 moli, 5 attracchi per arrivare ai 360 imbarcazioni che partono ogni mattina. And how many come back in the evening? Quando tornano la sera? We hope all 360. Speriamo 360. Yes. And how they communicate all these different communities? Deve essere difficile comunicare tra queste varie comunità. It's not really. Now you have radios and depth charts, but historically, if we would turn the pages back before World War II, many of them did not have radios, and so... Che ora abbiamo le radio e abbiamo anche i sonor per comunicare, però prima dell'avvento del radio negli anni 50 di questo secolo, what they would do is when they had storms, they would stay together. Quando c'era una tempesta si riunivano nel mare. They would sing to one another. Cantavano. And what did they sing? Cosa cantavano? Oh, things like Santa Lucia, C'è una luna mezz'umare, songs of this nature, and it was marvelous. Che bel lavoro che ha il nostro amico Mike qui. Mike, you have a wonderful job, don't you? Sure do. What are you cleaning here? Cosa stai pulendo? Squid. Ah, allora stai pulendo i calamari, and you've almost finished, thank goodness, right? It's a messy job. Ho detto che non è un lavoro molto pulito, it's a messy job. Chiede un po' anche se riesce mai a levare l'odore di pesci la sera, non so. Ah, Mike, when you go home, do you smell like fish? I'm the only one on the bus. Dici che è da solo sul pullman per tornare a casa. Ha i suoi vantaggi questo lavoro. Yeah, so you do have some advantages with this job, don't you? Yes. Is there anything in the big pot back there? C'è qualcosa nel pentola grande? Not right now. Not right now. Allora, in questo momento non c'è niente che acqua bollente. Che abbiamo anche noi acqua bollente. È vero, per cucinare a vapore. Al vapore, steam esatto. cook. Forse possiamo far vedere anche questi segni. È vero. Allora, all items packed to go or shipped. Sono tutte le cose che si possono comprare. Item sarebbe articolo, però in questo caso cose, tutto. Packed sarebbe confezionati. Esatto. To go, per portare a casa. When you want something to take home, qualcosa da portare per mangiare a casa, dice to go, I want to go. O shipped o spediti. Spediti. Per mare di nuovo magari. Poi guarda, siamo Sì? proprio in Italia qua, perché lì vedi scritto seafood, cannelloni e lasagna. Seafood vuol dire pesce, and we can ask him, can we ask you, what's your name by the way? Thomas. Well, Thomas. Yeah. We're going to ask Thomas how we say in San Francisco cannelloni e lasagna. How do you say cannelloni e lasagna? Cannelloni and lasagna. È bravo, eh? E qui si impara l'inglese vero. Ecco, mi sono adeguato. Ho messo la giacca scura. I put on a dark jacket, Nunzio, especially for you. And your restaurant, of course. Siamo qui in un ristorante molto bello, sempre qui a Fisherman's Wharf, San Francisco. What's the name of the restaurant, Michelle? Aliottos, am I right? Is the name of the restaurant Aliottos? That's correct. How long has this restaurant been here? Da quanti anni c'è questo ristorante? The restaurant's been here for about 67 years. Ah, for American time, that's quite good, a good record. For New World, that's a good record. Per il nuovo mondo dice Nunzio che tra l'altro è stato suo nonno a fondare il ristorante. Is that right? Is your grandfather to found the restaurant? That's correct, my grandfather. Allora 67 anni è già molto buono, molto buono. E Nunzio tra l'altro ci ha portato un piatto di pesce fresco, pesce crudo. He's bought us a tray of fresh raw fish. Can I just ask, does this arrive frozen from afar? Arriva surgelata da lontano? No. We use no frozen here. It's all fresh fish, and it's caught right out of our waters, right out of the back of the restaurant. Dunque non hanno neanche un pesce surgelato, tutto fresco, pescato qui da queste acque dietro il ristorante. Clive! Ma che cosa mi ha portato di fresco? Oltre questo! Come? Cosa mi ha
portato di fresco. Di fresco? Sì. C'è una cosa freschissima. Più fresco di così non c'è niente. Della stiva abbiamo questo. La stampa. Here I am again with the lesson. Eccomi di nuovo con la lesson. Clive, the lesson and the In Lingua School of Languages. Grazie infatti per la loro consulenza didattica. Forse oggi avete sentito Michelle dire I don't know, non lo so. Se volete dire non capisco sarà I don't understand, perché dobbiamo ricordarci che don't in negativo è la contrazione di do not. Poi forse mi avete sentito chiedere a Michelle how do you say bun o roll, che sarebbe dite panino al lato o solo panino. Lei dice we say roll, noi diciamo panino. Perché dite o dice è sempre uguale, perché you in inglese significa voi o tu, almeno così è più facile, è quasi l'unica cosa. Perciò come dite hello in italiano diventa how do you say hello in Italian, perché you usiamo anche per la terza persona impersonale, si dice you say. Dunque, quando Michelle parlava con questo signore intento a pulire il pesce, lei ha detto it's a messy job, è un lavoro che sporca, perché to mess significa sporcare. Esempio, non sporcare i tuoi vestiti, don't mess your clothes. Mentre il sostantivo mess vuol dire disordine, confusione, pasticcio, come Olio che diceva sempre a Stagno, e un altro bel pasticcio che mi ha combinato era that's another fine mess you've got me into. Poi abbiamo sentito il signore che parla del Fisherman's Wharf e lui contava 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arriviamo fino a 10. 6, 7, 8, 9, 10. Mentre il primo si dice the first. Quindi potrei dire the first thing that I do in the morning is read the stampa. La prima cosa che faccio io la mattina è leggere la stampa. E guarda cosa ho letto stamani. Un modo di dire molto simpatico in tema con la puntata. It's good fishing in troubled waters. È buona cosa pescare in acque agitate. E ho visto anche sulla stampa stamani il riassunto della nostra lesson e anche il vocabolario del giorno, come questo di oggi. Granchio, crab. Ostriche, oysters. Conchiglia, shell. Panino, roll. Calamare, squid. Spedire per mare, to ship. In New York City, she's waiting, sitting pretty. He's flying in from Tampa. All she wants is a stamp. Stamp, stamp, stamp. That's all now, what time is done. We hope you folks have had some fun. Just remember what to do when somebody's asking you, do you like what you've just seen? Michelle and Clive on the TV screen. Yes, I do. Oh, yes, I do. 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 Yes, I do. Well, how do you do? Yes, I do. I know you don't. Yes, I do. Oh, yes, you do. Edizione straordinaria, con la stampa Yes I Do continua. Squadra speciale. Portarsi con urgenza presso Casa della Magnolia. La chiamavano la casa degli spettri. Spettri? Non avrete paura degli spiriti? Non ho paura di niente. E allora al lavoro. Noi siamo come Starsky e Hutch. Di più, siete due piedipiatti a chiappafantasmi. In azione oggi alle 20:30. Offerto da Itachi, the best. E da Princeps Chrono Collection. Orologi